ngay ai ngay ô na wa lo ngay Charlotte es tu dei mit ko e khupanga ti mu yi ngay shan ne shan ya ma lu na che wa yi kai na shan ya tan ni kai nga. Seng Mai was still a teenager when she was trafficked from Myanmar's Kachin state to China and sold to a Chinese family as a bride. She was held against her will and subjected to sexual slavery, but managed to escape after several months. The Kachin people are an ethnic minority who are predominantly Christian. Armed conflict between the Myanmar military and the Kachin Independence Army has made life in this area very difficult. While the conflict dates back to the earliest days of Myanmar's independence, 2011 marked a devastating escalation as the Myanmar military launched a new offensive, ending a ceasefire and causing a mass displacement that left over 100,000 people internally displaced. In the camps where many of these displaced people live, there's very little opportunity to earn a living. The Myanmar government has made the situation worse by blocking aid to displaced people. If we can just go outside of Kachin state, we will have a better life. A lot of young girls have a mindset like that. Then it's very easy for the traffickers or the brokers to target them. Ni cái sao mà tụi ngà có sung ninh chán lấy bác sĩ để ninh master tu vào trong có mà đi ninh phim này sẽ như cái sao biết ngồi cái mua mà vừa cái chúng ấy. We interviewed 37 women and girls who were trafficked from Myanmar's Kachin or northern Shan states. Traffickers preyed on their financial desperation with false promises of jobs in China, and then sold them to Chinese families struggling to find brides for their sons. Em tung qua thì em cha tu cha ngô phải đặt yang em lộn lông gọn em mà cầu được bình con là tin rằng khâu chấp anh cha y để của tu cha em mà biến lọ anh để gọi tu am san phải yang y. Tôi xí anh để y em yêu đẹp phản ra nên để phản sang ra mà tiếng Anh xuân đã đầy nổi tiếng sẽ cả mà để. Many of these women and girls were drugged by the traffickers during their journey to China. Others were told, once they had crossed the border, that the promised job was no longer available and they must travel further. Unable to communicate due to language barriers and with no money to go home, they were trapped. Tiền nó nãy đi mùng cùng phô lỗ lỗ lùa ngay ở đây khăn như đấy phải mùng chơi mùa cả bây giờ mùa cả mùng chơi đến thế cũng ngay ngồi ngay mùng đó cái đấy phải chơi nên không phải trả chơi ngon nên nhân sao đấy sao nào liền tại vì là na sĩ hoàng na vậy ya sĩ sao à sao khôn khôn này mới sẽ được sao khôn khôn này tại vì là na của vậy ngay phải dữ dội na đấy mà quên nam tu sĩ cả nên anh thấy vậy ngay sinh nãy mà quên nam tu sĩ cả nên là cho anh nam tu sĩ cả năng áo sinh này. One of the things that has really driven this is the one-child policy. Today, there are 30 to 40 million more men in China than there are women. And that's made it very difficult for Chinese men who are of an age where they want to get married to find a Chinese bride. And that has fed a demand for trafficked brides from Kachin state, from other parts of Myanmar, and from other countries that neighbor China. Most were locked in a room and raped repeatedly, as the families that bought them wanted them to become pregnant. 10 out of the 37 women and girls we interviewed had children fathered by their captors. Ngày mà cái này chỉ rồi na, ý để có chẳng yêu quan là muốn chỉ rồi na để phụ để có chẳng mà để phụ để cái rằng sinh gan để cho con bù sinh này để hiện tại hoàng ta có sang à sinh này, cũng ni phani có lang sinh này. Once they had given birth to these babies, the families sometimes were happy for them to leave
and some of them were able to escape at that point. But when they escaped, they almost always were able to do so only by leaving their children behind, and they had almost no hope of seeing those children again. Đang chừng phổ ý ngà san này ý ngà tại riêng ngồi chừng phổ riêng à chú à trong này má cả sao con à sung bay sung tại này ý tiếng nghe cái lỗ khang ngái đã anh chị mình muốn có nam sản gì tiếng nghe cái lỗ khang ngái ngay trong cả đêm mà tiếng nghe em sung đi về khi cả sáng ngà sung này ý anh chàng chỉ phải mang ngày bay cùng chị ý anh chàng ngày phải mang cùng la riết sung này ý cho nên chỉ có bay cùng la cái này ý đại sinh ý này anh chị nào phiền yên ta để bay du đẹp quá riêng ngồi ý để Women and girls that return to Myanmar after being trafficked in China struggle to rebuild their lives, and there are almost no services to help them with that task. Trung bộ thiên biến chính năng cao group in đẹp thiên nhiên khả năng như mà xuân mà cái group cha ý anh chị có được cha krum sai sang ở trên anh chị về có ông cha như mà để cô xuân chụp cái mà krum mà bùn bì những cái gì cao miệng tân này bình thường cái giả đi nào là phang quý cái loại mang cái gì tân này rằng sao phong quý tôm đó là tân này họ tin nào. For many Kachin people, the stigma against sex outside of marriage is very strong. Some people see these women and girls as deserving blame, although they have been trafficked and are victims of sexual violence. Law enforcement agencies on both sides of the border need to do better. Police from Myanmar, China, and the Kachin Independence Organization make little effort to recover trafficked women and girls. Families seeking help are often turned away repeatedly. Như thế mà cái lăng xa thế, ora cái gì dùng cái gì dùng có mà lý lăng xa xa, thế có sao thì gloria na có ngã na phan, cái tang đuôi, thế có đi đại. An important way to end bride trafficking is to provide opportunities to earn an adequate living in Myanmar. As long as women and girls remain displaced by the conflict and unable to feed and educate themselves in Kachin and Northern Shan states, they will be vulnerable to traffickers falsely offering them better paid work in China. The United Nations and donor governments should support the work of non-governmental groups in the region who are working to end trafficking and assisting trafficking survivors.